Okay, good evening to everybody. Good evening. Good evening, sir. So today we will learn the specific format based on which we will submit our project proposal. Okay. And project proposal follows this format. Just follow. There are different types of format, but we have followed this time for you, this format. I think now it is visible to all of you. Is it clear? Yes, sir. Okay. So 7 points will be there. First one is title. Second one or two objectives, not more than two. So you limit your objectives. Number 3 is justification. In justification, you have to rationalize what are the underlying reasons for your objectives. Another thing that is in writing the title, you have to use some of the study variable, and that should be operationally defined in justification. Another important part is your objective should be related to the problems of beneficiaries. So you have to justify, that is, how this study will help the specific beneficiaries. Number 4 is method. Method includes first one, participants. Your participants not more than 10. Okay. You limit your participants because everything you have to finish within the 3 months. Second point is the instruments. So what are the questionnaires or what are the tools that will be used by you? And it will be always better if you will be able to design some tool. Okay. And you can follow rank order model that will reduce your time. Next one is the procedure of data collection. That means you have to collect the data from the
10 participants, and how you will collect the data. Since it is not more than 10, so you can personally meet the individual and you can collect the data. Next part is the probable statistical tools and justification. So you can use some of the statistical tool, that is the non-parametric statistics you can use. Okay. You can use some of the univariate statistics. That is also possible. Another thing, you have to give the adequate justification why you have used the statistical tool. 4.5 is timeline. So you have to tell that is these 3 months. So per week or per month, what are the things you will do? Next is 5 results, probable summary table. Not more than 3 graphs and summary graphs. So you can provide some of the summary table. The summary table, it is always better to use only one summary table where you can accommodate the results properly. And after that, you have to interpret the results. And you can relate. That is how the results will be useful for your beneficiaries. Next is the budget. Since it is only the 3 months time, so budget should be within the limit. It will be less than 5,000. And after that, you can use the references. So this is the format. I think this is manageable for you, and this will provide you some of the guidelines as how to conduct the research for further high level of research design. And in this study, specifically in justification, you have to write down what is your independent variable and what is your dependent variable. Operational definition of the variable, that should be there. So now it is open to you. If you have any question, you can ask me. Okay. So dear students, now please start. Sir, Rupsha. Sir, hypothesis stuff. That will be in your justification. Okay. Everything will be in your justification.
your, because here you have writing the one or two objectives, and after that justification. In the justification, you can write down what are your hypotheses, what are your study variables, and what is the purpose of this objective, what is your research question. So justification means you will cover the introduction part and little bit literature review. Yes, any other question? Thank you, Rupsha. Thank you, sir. Sir, My- what is the summary graph or summary table? Please elaborate, please. Summary table means since you are using non-parametric statistics, so you can use the chi-square statistics, you can use the rank order statistics, you can use the Kruskal-Wallis statistics. So there are a lot of the statistical tools, they are available. You can apply those statistical tools. Okay, and even you can show the mean, median, standard deviation. So that thing you can show. And the graph, you can show the pie diagram, bar plot, line chart, box whisker plot. So those things you can show. Sir, last one after line chart. Box Pie plot, box chart, whisker bar plot, pie plot. chart, uh, bar plot, Uh, line chart, box whisker plot. box whisker. Okay. Even you can show the scatter plot also. Sir, can you please repeat once? Pie chart, Pie chart, bar plot, BARPLOT, bar plot or bar chart. Then is the line chart. Then is the box plot. Then is the scatter plot. sir, can you please spell the spelling? Scatter plot or index plot. You can use the index plot also. So what is the spelling of scatter? SCATTER. Thank you, sir. And here you can use the Jamovi. Jamovi will provide all the plots to you. Okay. Even the R programming that is also available in Jamovi. So you can apply R for analysis part. All those things are available. Any other question? Sir, please explain the timeline. Which one? Timeline. Timeline is important part because timeline provides you the knowledge, that is how to start and how to complete.
Okay, so you can write down first part will be the literature review. For that reason, you can take 1 week. Next is the data collection. That means interviewing with the 10 participants. For that reason, you can take another 2 weeks maximum, not more than 2 weeks. After that analysis part, that is again the 2 weeks. In this manner, you can continue. Okay. Okay, sir. Sir, limitation for the studies, those are the things. Limitations that you can write down in the you can add the results and discussion. There you can write down the discussion part because our purpose is not to develop any theory, okay, Okay. which is very much important for the doctoral dissertation or for journal publication. Our purpose is to learn some of the steps of research. And you know that is when you start writing about this report writing, then you will find that is how much analysis you are doing and the extent of um, reporting the result that is also there. You can find out because many graphs are there. The graphs provide different type of information to you. So if you think about the 10 graphs, or you can think about the one graph, it depends upon you. That is, in which way you will design your research question or research objectives. And you have to write clearly what are the statistical tools and why you have used these statistical tools. For example, in one school, the school authority is interested to find out the reason for bullying. Okay. What are the underlying reason for bullying? Suppose this is your objective. So what will be your sampling design? So sampling is very important part. So during the method, when you are writing the participants, there you have to write down the sampling procedure. Sampling does not mean here the random sampling, etc. But sampling as per the variable. For example, you can talk with the student who
was bullied, okay, repeatedly in that manner. For example, in reading writing motivation, I have asked this question. Suppose no one asks you to read the book, whether you will read the book or not. If your answer is yes, then give the reason. If not, then give the reason. And based upon that, I developed several answers. Okay, I extracted many answers. And finally, I classified them and I developed the theory of reading and writing motivation. Okay, that is, what are the intrinsic and what are the extrinsic factors are contributing for the reading motivation, and how this reading motivation is related to the academic achievement. That will be the latter study. So at the initial phase, you can collect some qualitative data. After that, you can take it. Okay, very simple. Any more question? Sir, Hmm. so there is any difference between if I take a qualitative data and quantitative data? There is any Hmm. different type of methods you have to when I have to use for the study? If you want to use the qualitative data, and then again you have to move to the quantitative. Okay, that is important part because it is applied psychometrics. So whatever your takes data, that will be transferred into the quantitative. Okay, because it is action research. So you have to transform your data from qualitative to the quantitative model. Then I have to write in these things in method. Yeah, everything. Okay, sir. I have written procedure of data collection. I have not written procedure of quantitative data collection. So any data that is available, whatever comes to your mind, but keep in mind that that should provide sufficient information for development of the knowledge. Okay. For example, you want to study the factors affecting bullying, and you interviewed with some students who have no ideas about the bullying. Then what will happen? You may not get adequate information. Okay. Like this.
Now, if you have any specific type of research question or objective, you can tell so that I can explain. Sir, if I want to assess the behavior changes of CWSN children with art-based therapy and activities, then what will be the objectives like that? What No, the means? objective that should be manageable. Okay. So if you think about the change in the behavior, then your objective must be very much specific so that you can finish it within 3 months. Like, Okay. Because you have to maintain your timeline. So within the 2 weeks, you have to find out this is the behavior, and you have applied some techniques or tools, and you have noted the change in behavior. That is possible. That you can show, but that should be very much specific. means, sir, if I want to do the sitting habit, because they have very low sitting span. Within a millisecond, they move here and there. Uh, these children, hyperactive and this type of children, so I can make them sit for 5 minutes. If I take the goal, like to sit for 10 minutes, one place, within 2 weeks, So what is your independent variable and what is your dependent variable? mm, environment like or the techniques I am given, just like the art therapy and other activities. So please you write down that is what is your dependent variable and what is the independent variable. And the dependent variable or independent variable that should be operationally defined. And last time Ushmita told you what is Yes, the meaning of operational definition. yes, sir. Operational definition means that should be measurable. If it is not measurable, it is better not to use that particular variable in your research Okay, sir. because it is applied psychometrics. Matrix is there. If you think about the text data, you can do the text analytics. That is not the problem. But you have to show. That is important. And you have to tell what is your independent variable and what is your dependent variable. Okay, sir. Hmm. Because objectives will help you to narrow down your research. Okay. It should be very much specific. It should not be very wide. And keep in mind that our intention is not to develop any theory that can be generalized. Whatever the theory you have developed, that will be applicable for the beneficiaries. Okay. So if you tell that is the bullying that happens here and there,
So I want to study the bullying. No, it should not be. It should be very much related to the specific beneficiary. So here and there is not our issue. Okay. So you have to think about who will be your beneficiary. For example, one mother is not able to handle her child. So you want to give some guidance. Okay, that means your mother, that specific mother is beneficiary. That is also a good study. So you can consider 10 mothers, but you have to think about your variables. Okay, Sneha, are you here? Hello, Sneha, are you here? No. Okay, No, sir. Ushmita, Acha, Sneha, No, you sir. here. Okay, so do No, no, you sir. want to add something? Sneha is not here, sir. আমি অস্মিতাই Okay, বলছি। okay, okay, okay. So, Ushmita, do you want to add something? No, sir. Okay, Farah, do you want to add to something? Hello, Farah, are you here? Sir, ফারা ম্যামও নেই। Okay, okay, ছেড়ে দাও। আচ্ছা। And this Hindi speaking student, whether she is here No, sir. from Delhi, she is also not here. Okay, I think there is no other question. So please start writing. And you do not take much time. You will get a chance for the only 1 week, and within this week you can finish. And after that you will present your proposal in PPT format. Okay. Now it is for Ushmita. Ushmita will take the class. Now Ushmita, you can take the class. Thank you, sir. Thank you. Okay. Hi, hello, everybody. So last class we have covered classical test theory. We have covered what classical test theory is, and an example was given regarding the observed score, which equals to the true ability and the error. I hope you all remember that. Or would you want me to give you all a recap? Ma'am, a little bit recap. A little bit recap. Okay. Um, Let me start by saying that we had done till item analysis or item test construction. So whenever we are constructing a test, we have to create items that go in the test. So when we are creating items, there are usually two theories which describe how the items should be. The very foremost theory was the classical test theory that states that observed score is equal to the true score plus the error that exists. So for example, if we take a very local example, a student who is studying for a test. Suppose the student's ability, I think I'll use the whiteboard to explain better. Just a minute.
Can you all see the whiteboard? Yes. Okay. Suppose there is a student A and a student B. Student A's true ability is 90. Okay. And student B's true ability is 70. True ability here refers to the true potential of the student. আমরা মাঝে মধ্যেই বলি যে এ স্টুডেন্ট এত মার্কস পাওয়ার যোগ্য, ঠিক আছে? তো ধরে নাও এ এ হলো 90 পাওয়ার যোগ্যতা আছে, বি এর 70 পাওয়ার যোগ্যতা আছে একটা এক্সামের মধ্যে আউট অফ 100। নাও সাপোজ এ পরীক্ষার দিনকে অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম এ ফলস সিক, এ হ্যাজ ফিভার। সো এতটাই শরীর খারাপ, অন দ্য ডে অফ দ্য এক্সাম A forgoes 2 or 3 questions. A cannot complete the paper. So A loses out on 10 marks. Okay. Whereas B, while B's true ability is to score 70, actually gets 10 marks extra by copying of somebody else's work. So technically, both of them have scored the exact same marks, 80. এত অব্দি কি বোঝা গেছে? Yes. হ্যাঁ, বুঝে Okay. গেছে। Okay. So classical test theory এটাই বলে that just a minute. Observed score is equal to the true score plus the error. Okay. So observed score টা এখানে তাহলে of both the students is 80. True score টা vary করছে 90 and 70 and error টা আমরা same রাখছি। Okay. Now, according to the classical theory, classical test theory, there is no relation between the true score and the error. Here, error is of 2 types, systematic error and random error, বা consistent error or inconsistent error. আগের ক্লাসে I had used an example stating that এই যে একটা one is cheating, another শরীর খারাপ. What type of error do you think this is? Inconsistent. Inconsistent. মানে these are random errors. Okay. Consistent error কি হবে? ধরে নাও if the teacher who is conducting the test or who is the class teacher, সে চায় that তার যে ক্লাসের অ্যাভারেজটা হাই থাকবে, so she provides grace mark to 5 of +5 to every student for all batches for the past 10 years. That means there is a pattern to the systematic error that is being presented. Okay. So যে কারণে যেহেতু the pattern exists, we can say that it is a systematic error. And according to the theory, usually systematic error is based on the examiner and random error is based on the participant. So we obviously do not want any type of systematic error. Random error হতেই পারে, we cannot really stop that. That works as an extraneous variable. But according to the classical test theory, if we take a huge population or a sample of maybe 5,000 or 4,000 people, then the error that is being done
that cancels each other out. For example, এখানে দেখো নেগেটিভ এরর একটা হচ্ছে and positive error them are technically cancelling each other out, leading to the same marks achieved by both the students. Okay, is it clear till here? Yes, ma'am. Okay, now for a variety of reasons this theory was criticized. Criticism ground কি কি ছিল? Criticism ground এটাই ছিল that according to this theory, true ability or true potential can never change. It is always fixed. No amount of training can improve that. And also, the true ability of a person, we technically have no way to know that. That is intangible concept, and it can vary from time to time. From this, item response theory was created. And also, another thing of classical test theory, as the name suggests, this provides an analysis of the entire test. প্রত্যেকটা আইটেমের কিন্তু অ্যানালিসিস এটা প্রোভাইড করে না, which the next theory, item response theory, does. Okay, এবার moving on to a new topic right now, which is the item response theory. Before I go on to item response theory, I would like to explain two concepts, that is item difficulty and item discrimination. Do we have an idea of what is item difficulty and what is item discrimination? No, কারোর ma'am. কি কোনো আইডিয়া আছে এটাকে নিয়ে? No, no. বাকিরা? No, ma'am. আচ্ছা, ওকে। Item difficulty is basically the percentage of people who answered an item correctly. It is the item pass proportion. মানে যতটা ইজি একটা আইটেম হবে ততটা ইজিলি তো লোকেরা ওটাকে আনসার করতে পারবে, আর যত ডিফিকাল্ট একটা আইটেম হবে তত ডিফিকাল্ট ভাবে একটা pool of people can answer that accordingly. Now, item difficulty যে ফর্মুলাটা we follow, that is total participants, text box add করা যাচ্ছে না, I'm not sure how to do that. Total participants দিয়ে আমরা ডিভাইড করি, and ওপরে we write the total number of people who got the item correct by the total participants. Okay, Ma'am, can you repeat once? it is basically the percentage, মানে ধরে নাও যদি আমরা 100 জনের একটা স্যাম্পল আছে আমাদের, ঠিক আছে, একটা আইটেম, তারা যদি 80টা পিপল আনসার ইট কারেক্টলি, তাহলে ইট উড বি 80 by 100. তার মানে আইটেম ডিফিকাল্টি অফ দ্যাট পার্টিকুলার আইটেম কত হতে পারে আমাকে বলো তো? বেসিক ডিভিশন। Means 80 by 100. 80 by Means 100, হ্যাঁ। hmm, 0.8. 0.8 এক্স্যাক্টলি। এইবার আইটেম ডিফিকাল্টির মানে এই যে অ্যামাউন্টটা ইজ অলওয়েজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য অ্যাকচুয়াল আইটেম ডিফিকাল্টি। মানে যত হাই স্কোর হবে
ফ্রম দ্য ফর্মুলা, আইটেমটা ততটা ইজি, মানে বেশিরভাগ লোকেরা এটাকে আনসার করতে পেরেছে। ওকে, it is always inversely proportional. There are difficulty index একটা আছে, that is if the item difficulty index is more than 0.70, it is an easy item. যদি if the index is between 0.30 to 0.70, it's a moderate item. If the index is less than 0.29, তার মানে it's a difficult item. এটা কি বোঝা গেছে? Ma'am, scope please repeat once. I want to write. ওকে, স্কোরটা হলো বেসিক্যালি দ্য রেঞ্জ ইজ দ্যাট যদি মোর দেন 0.7 হয় তাহলে ইটস অ্যান ইজি আইটেম, যদি বিটুইন 0.3 to 0.7 হয় ইটস আ মডারেট আইটেম, অ্যান্ড যদি লেস দেন 2.9 হয় ইট ইজ অ্যান ডিফিকাল্ট আইটেম। আমি চ্যাটে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এটাকে। And the range of the difficulty index is always between 0 and 1. Always. Ma'am, just like standard deviation. Standard deviation can be 5-10 হতেই পারে, বাট এটার রেঞ্জটা 0 থেকে 1 এর মধ্যেই থাকবে। দিস ইজ নট ইকুইভ্যালেন্ট টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, এটা জাস্ট একটা টাইপ অফ ইন্ডেক্স, একটা রেঞ্জ। Okay, ma'am. ওকে, বাকিদের জন্য কি এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার। Yes, ma'am. তবে কারেক্ট আনসারটা কি মানে হচ্ছে পার স্টুডেন্ট না টোটাল নাম্বার অফ কারেক্ট আনসার্স? টোটাল নাম্বার অফ কারেক্ট আনসার্স। উপরেরটা হলো টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস হু রেসপন্ডেড কারেক্টলি, নিচেরটা হলো টোটাল, প্রেজেন্ট, দ্যাট মিনস হু অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য এক্সাম। ইয়েস, টোটাল নাম্বার অফ পিপল হু টুক দ্য টেস্ট অর আনসার দ্য কোয়েশ্চেন। ওকে ওকে ঠিক ওকে, আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে। হ্যাঁ, নেক্সট উই আর কামিং টু দ্য কনসেপ্ট অফ আইটেম ডিসক্রিমিনেশন। আইটেম ডিসক্রিমিনেশনটা, এখানে ডিসক্রিমিনেশন মানে হলো the item should be able to discriminate between people with and without mastery. মানে একজন যে সারফেস লেভেল নলেজ জানে আর যে ইনডেপথ নলেজ জানে তাদের মধ্যে আইটেমটা শুড বি এবল টু ডিসক্রিমিনেট। আমাকে আইটেমটা বলতে পারবে যে এর একজন স্টুডেন্টের কাছে নলেজ কম আছে আর একজন স্টুডেন্টের কাছে নলেজ বেশি আছে। ওকে, হুম। অ্যান্ড এবার there are different methods to check item discrimination as well. যেমন আমাদের কাই স্কোয়ার আছে, টি টেস্ট আছে, পয়েন্ট বাই সিরিয়াল কোরিলেশন আছে, ফাই কোএফিসিয়েন্টও আছে যেটা আমরা ইন্টার আইটেম কোরিলেশন বলি, আর পিয়ারসনস আর দিয়েও করা যায়, বাট দ্য মোস্ট কমন ওয়ে টু ডু আইটেম ডিসক্রিমিনেশন ইজ কাই স্কোয়ার। ঠিক আছে, আমি জাস্ট ফর্মুলাটা একটু বলে দিচ্ছি যে কাই স্কোয়ার যখন আমরা আইটেম ডিসক্রিমিনেশনটাকে আমরা যখন কন্ডাক্ট করি তখন we do use the formula of আমি চ্যাটের মধ্যে লিখছি। এখানে can everybody see the formula? Yes, ma'am.
ওকে, RH যেটা লেখা আছে, that is basically number of individuals who have correctly answered in higher higher category of scores, and RL is number of individuals answer category in the lower half of the scores. Higher half and lower half আমরা পাচ্ছি কোথা থেকে? We use a p value of p27. This is a predetermined value that we use of p27. p27 মানে হলো, ধরে নাও we have 1000 students or 1000 participants. আমরা 1000 participants টাকে whatever score that they have got, we have arranged it from the high to low order. Okay, সেখান থেকে top 27% of people who are scoring high, তারা they form the RH group, and the low 27% of people who have scored low, they form the RL group. Okay, so যদি if we have 1000 students, RH equals to 270, 27% of 1000. RL equals to 270 again, 27% of the low scoring group. And denominator ta is basically half T. What is T? T is RH and RL. তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের? RH and RL and T, that is RH plus RL, is equal to 540 students. তাহলে can you the entire formula is RH minus RL by half of T. আমি T টা জাস্ট উপরের কমেন্টের মধ্যে আমি ওটা বড় করে লিখে দিচ্ছি যাতে it's easier for you all to understand. Now suppose আমরা একটা আইটেমের item number 37, hypothetically speaking, of a test, RH is 50 people answered that correctly and RL is 150 people answered that correctly. I would like you all to solve this question, please. দরকার পড়লে write down the values that I am saying right now. Ma'am, RH is 50 RH is 50, and RL is RL is 150. RL is 150. Actually change the RL and RH. Make the RH 250 and RL 100. RH টাকে 250 করো, RL টাকে 100 করো. আমাদের টোটাল স্যাম্পল কিন্তু 1000ই. Ma'am, in formula is there RH minus RL by 0.5. হ্যাঁ, মানে হাফ. 0.5 means we have 1000 participants, then we will take 500. না, half of T.
The formula is Half half T of means T. RH plus RL. এইখানে yes, yes. আরেকবার বোঝাবে ম্যাডাম? কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বলো? এই ফর্মুলাটা আরেকবার বুঝতে চাইছি। Just the formula হলো RH minus RL by half of T, ঠিক আছে? RH টা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি? আমরা করছি হলো 27% of the entire respondents. 27% of the entire respondent. Similarly, RL টাও হলো 27% of all the respondents. তো আমি বলে দিচ্ছি যে টোটাল রেসপন্ডেন্ট হলো 1000, RH রেসপন্ডেন্ট হলো 250, আর ওইদিকে RL রেসপন্ডেন্ট হলো 100. তাহলে তো হ্যাঁ, তাহলে তো এখানে 1000 স্টুডেন্টের কোনো ইউজ নেই, কারণ RH না, মানে হাজার স্টুডেন্টটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করছি 27% করার জন্য। আমি তোমাদের ওটা দিয়েই দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আই থিঙ্ক ওকে, 1 বোধহয়। করে দেখো, করে দেখো। it comes almost 300. Like what is I understand. Means অলমোস্ট 250 300. minus 100 divided by 175. Next, this is multiply or divide? Star multiply. 175 কি করে হচ্ছে? 350 RH plus RL is equal to T. Then 250 plus 100, 350 divided by 2 means আমরা 175. নিচে তো আমরা 27%টা করছি। নিচে আমরা RH অফ RL এর অ্যাকচুয়াল ভ্যালু নিচ্ছি না, আমরা ওটা 270 করে ধরছি। আমরা 27%টা ধরছি নিচে। মানে 270 plus 270 হ্যাঁ, 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 means we will take 270 plus 270 is equal to 540 divided by 2 বাই হাফ, ইয়েস, means 270. ইয়েস, 250 minus 100 by 270. Star means in multiply. ইয়েস। মানে Multiply by R. 0.5টাকেই তো তুমি যদি মাল্টিপ্লাই করো ওটা ডিভাইড বাই 2 হয়ে যাচ্ছে না? So means it is RH plus RL means 350. RH plus RL, হ্যাঁ, 0.56 approximately. অ্যাপ্রক্সিমেটলি, ইয়েস, ইয়েস, 0.56। তাহলে এবার আমাকে বলো এটার ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স ভালো না খারাপ? Sorry, ma'am. 0.56 হচ্ছে 0.3 to 0.8 এর মধ্যে মডারেট, মানে পয়েন্ট 0.56 হচ্ছে তার মানে ওই অ্যাকসেপ্টেবল, বা যেটা বললেন মানে এটাকে এইখানে 6 ইজ হাই ডিসক্রিমিনেশন, ঠিক আছে? ডিফিকাল্টি ইন্ডেক্সের রেঞ্জ আলাদা, ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্সের রেঞ্জ আলাদা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, সরি। ওকে, বোঝা গেছে? আমি বলে দিচ্ছি, এখানটা আমি পুরোটা লিখে দিচ্ছি। এই ওপরে যেটা দিয়েছো ওটা কিন্তু ডিফিকাল্টির ইন্ডেক্স, এটা হলো ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স। ডিফিকাল্টি ইন্ডেক্সটা মানে চ্যাটের মধ্যে একটু অসুবিধা করছো, তোমরা একটুখানি লেখো ওটাকে, আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি। যদি মোর 0.4, যদি মোর দেন 0.4 হয় তার মানে হাই ডিসক্রিমিনেশন। যদি 0.2
to 0.39 হয়, that's moderate discrimination. 0.1 থেকে যদি 0.19 হয়, that is low discrimination. And যদি নেগেটিভ আনসার বেরোয়, তার মানে there is no discrimination at all. Ma'am, please repeat. 0.4. যদি above 0.4 হয়, তাহলে it is high discrimination. যদি Yes, ma'am. হ্যাঁ 0.2 to 0.39 হয়, তাহলে it's moderate discrimination. যদি 0.1 to 0.19 হয়, low discrimination. আর যদি 0 থেকে মাইনাসে চলে যায় আনসার বা ইন্ডেক্স, তাহলে there is no discrimination. The item needs to be changed or dropped completely. Can we move on? yes ma'am. Okay, বাকিদের I hope কোনো questions নেই. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so this is basically the chi-square method to conduct item discrimination. Now, coming back to the item response theory. Item response theory gives 3 parameters. The first parameter is also known as the Rash's model, যেটা হলো with regard to item difficulty. মানে একটাই জিনিস অ্যাসেস করবে. Second parameter is both difficulty and discrimination. And the third parameter is with regard to discrimination, difficulty, and guessing ability. এখানে guessing ability নিয়ে একটুখানি বলছি আমি. Guessing ability basically is a probability. Sometimes during when you conduct MCQs, sometimes you will see that in a question 4 options are there. একটা MCQ তে 4টে অপশন থাকে. এরকম হতেই পারে যে 4টে অপশনের মধ্যে 2টো অপশন অবভিয়াসলি তুমি এলিমিনেট করছো. ওইটা হওয়ার কোনো চান্স নেই, আনসার হওয়ার কোনো চান্স নেই. So the obvious choice is 2 other options that are remaining. 4টের মধ্যে থেকে যে 2টো অপশন তুমি এলিমিনেট করছো, তারপরে যে 2টো অপশন পড়ে থাকছে, obvious answer is between those two, but you are confused. তুমি জানো না যে which is the correct item or the correct answer. So what do? You guess. এবার গেসের মধ্যে এই গেসে যেহেতু just only 2 options are remaining, you have a 50-50 chance of getting the answer correct. That is the guessing ability parameter. Okay. Now, based on this particular theory, we can assess the characteristics of each item in a test. In classical test theory, আমরা কিন্তু item characteristics জানতে পারতাম না. It was an analysis of the entire test. But according to the item response theory, we can check the characteristic of every single item and analysis of every single item. So, we can conduct a curve. এইখানে we have the low ability individuals, and here we have the high scoring individuals. The x-axis plots ability, okay, whereas the y-axis plots
the probability of getting the answers right. একটুখানি কি clear about this graph? Ma'am, not clear. Then we can. I am not seeing the graph also. Where is the graph? I can't. You cannot see the graph. দেখো হোয়াইট বোর্ড কি তোমরা দেখতে পাচ্ছো? হোয়াইট বোর্ডে ম্যাম টোটাল 1800 এটাই লেখা আছে। টোটালটাই দেখতে পাচ্ছো? দাঁড়াও। আর ম্যাম ওই 3 প্যারামিটারটা যদি আরেকবার বলেন। 3টে প্যারামিটার কিছুই না। প্রথম মডেলটা হলো এবার দেখতে পাচ্ছো হোয়াইট বোর্ডটা? হ্যাঁ ম্যাম হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বোর্ডটা Okay. আপনি ওই আগের লেখাটা ছোট হয়ে গেছে। এবার মানে বোর্ডটা হ্যাঁ হ্যাঁ পরিষ্কার। হ্যাঁ 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 আমি পরিষ্কার করলাম বোর্ডটাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা। 3টে প্যারামিটার যেটা তুমি বলছিলে, দ্য ফার্স্ট প্যারামিটার ইজ জাস্ট বেসড অন আইটেম ডিফিকাল্টি, ওটাকে আমরা র্যাশ মডেল বলেও চিনি। Second parameter is with regard to difficulty as well as discrimination. And third parameter is with regard to difficulty, discrimination and guessing ability. Guessing ability টা কি? একটা এমসিকিউ তে ফর এক্সাম্পল 4টে অপশন থাকে, 4টে অপশনের থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ 2টো অপশন কোনো মতে ওই কোয়েশ্চেনটার আনসার হতে পারে না, সো তুমি ওটাকে রিমুভ করে দিচ্ছ। তোমার কাছে পড়ে থাকছে 2টো অপশন, আরো তুমি এই 2টো অপশনের মধ্যে কনফিউজড, তুমি জানো না এই 2টো অপশনের মধ্যে কোনটা কারেক্ট আনসার, তো তুমি একটা গেস ওয়ার্ক করলে। ঠিক আছে, ওই গেস ওয়ার্কের প্রবাবিলিটি অফ গেটিং দ্য আনসার রাইট ইজ 50, because it's either or option. So there's a 50-50 probability of getting that question right. বোঝা গেছে? ইয়েস ম্যাম। Okay. Now we come to the item characteristic curve. Okay. X axis এ আমাদের হলো ability of students. Okay. যেটা একটা লো এন্ডে আছে হলো L, মানে লো স্কোরার স্টুডেন্টস, আর আরেকটা এন্ডে আছে হলো H, দ্যাট ইজ দ্য হাই স্কোরার স্টুডেন্টস। আর আমাদের y axis এর মধ্যে হলো probability of getting the answers right. ওকে, এবার একটা আইটেম যদি একটা আইটেম ডিফিকাল্টির মধ্যে the curve is always S shaped, ঠিক আছে? আমি যদি এইখানটাতে একটা S, না এখানে না, ওয়েট, হুম, আমি যদি একটা কার্ভ এস শেপড কার্ভ আমি এখানে আঁকলাম, আমাকে কি বলতে পারবে যে এই আইটেমটার ডিফিকাল্টি লেভেল কত? এটা কি ইজি আইটেম না ডিফিকাল্ট আইটেম? ম্যাম হোয়াইট বোর্ডে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বাকিরা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এটা। হ্যাঁ ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। সমস্যা এবার দেখতে পাচ্ছ? না কিছু দেখতে পাচ্ছি না, শুধু হোয়াইট, তো আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো মানে আই ক্যান সি বাকি পিপল দেখতে পাচ্ছি, তুমি একবার একটু মিটিং থেকে ড্রপ করে আরেকবার জয়েন করবে প্লিজ? আচ্ছা। আচ্ছা, বাকিদেরকে আমি ততক্ষণ একটুখানি বলি। হ্যাঁ, বাকিরা একটুখানি বলো, ইফ ইউ ক্যান সি মাই এস কার্ভ, আমাকে একটুখানি বলো হোয়াট difficulty level of this particular item. ধরে নাও this is item number 37 of a hypothetical test. What is the difficulty level? Mind you, শ্যামশ্রী দেখতে পাচ্ছ এবার? ডিফিকাল্টি লেভেল, হ্যাঁ হ্যাঁ, low difficulty level, because H is so far and L is so close. হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি এবারে। ওকে ওকে,
দ্যাটস ভেরি গুড। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। আমি শ্যামশ্রীর জন্য একটু রিক্যাপ করে দিচ্ছি। এই যে আমাদের আমি একটা গ্রাফ মতন ড্র করেছি, এই আমাদের যে নিচের লাইনটা আছে এক্স অ্যাক্সিস, এইটাতে প্লট করছি হলো স্টুডেন্টের অ্যাবিলিটি। ঠিক আছে, স্টুডেন্টের অ্যাবিলিটি দুটো হচ্ছে লো স্কোর আর হাই স্কোর। ঠিক আছে, সো আমাদের একটা এন্ডে আছে এল মানে লো স্কোরার্স, আর একটা এন্ডে আছে হলো এইচ হাই স্কোরার্স। আর এই ওয়াই অ্যাক্সিস মানে ভার্টিক্যাল লাইনটার মধ্যে আমরা প্লট করছি হলো স্টুডেন্টের টু গেট কারেক্ট। মাই কোয়েশ্চেন টু ইউ অল ওয়াজ, তাহলে এই কার্ভটার পজিশন দেখে আমাকে বলো যে কোয়েশ্চেনটা, যে আইটেমটাকে প্লট করেছি আমি, সেই আইটেমটা কতটা ডিফিকাল্ট। জলি হ্যাজ আনসার্ড দ্যাট দ্য আইটেম ইজ ইজি, লো ডিফিকাল্টি লেভেল আইটেমটা, বিকজ একেবারে এল স্কোরের কাছে গিয়ে এটা প্লট হয়েছে। সিমিলারলি আমি যদি এইখানে একটা এস শেপ কার্ভ ড্র করি, তার মানে দ্য আইটেম ইজ difficulty high because only high scorers are correctly identifying the correct option of this particular item. বোঝা গেছে? For item difficulty, there is an S-shaped curve that tells us what the difficulty of the item is, and the position of the curve matters the most. Is this clear? Yes, ma'am. বাকিরা? Yes, ma'am. Others? Clear. Okay. Now, this is one aspect আমাদের হয়ে গেল, আইটেম ডিফিকাল্টি আমরা দেখলাম। ঠিক আছে, এবার আমি আরেকটা হোয়াইট বোর্ড অ্যাড করছি। সবাই দেখতে পাচ্ছ নতুন হোয়াইট বোর্ড? আচ্ছা, Yes, ma'am. ওকে, আরেকটা গ্রাফ ড্র করলাম, সেম, একেবারে সেম। এইদিকে এল রাখছি, এইদিকে আমি এইচ রাখছি, এইদিকে আমি P মানে probability of getting the answers correct on the y-axis, and A is my ability of the students, যেটা আমি x-axis এ প্লট করছি। এবার আমি আইটেম ডিসক্রিমিনেশনের প্লটটা দেখব। If this is the plot of the item discrimination index of an item, আমাকে তাহলে বলো ডিসক্রিমিনেশন লেভেল কেমন। আইটেমটা কি কারেক্টলি ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে, কি মনে হয়, বিটুইন লো স্কোরার্স এন্ড হাই স্কোরার্স? ম্যাম এখানে তো লো এর প্রবাবিলিটিটা অনেক বড় দেখাচ্ছে, আবার এইচ এরটাও সেম হাইট আছে। মানে আমি যদি এটা একটা এল টু পি এর থেকে যে লাইনটা টেনেছেন, এল থেকে যদি আমি একটা লাইন টানি, তো সেক্ষেত্রে জিরোতে তো কম আসবে আর এইচ এ বেশি আসবে। তো এখানে ডিসক্রিমিনেশনটা ঠিকঠাক ভাবে তো দেখাচ্ছে না। মানে এখানে কারেক্ট আগেন। দেখো, Thank তুমি you, যে ma'am. একটা যে কথাটা বললে যে এল থেকে টেনেছি কিনা, সেটা ম্যাটার করে না, কিন্তু তুমি দেখো স্লোপ অফ দ্য কার্ভ কিন্তু খুবই ফ্ল্যাট। কার্ভের কিন্তু স্টিপনেস বা স্লোপ অ্যাজ সাচ কিছু নেই। এল এর স্টুডেন্টসরাও, লো স্কোরার স্টুডেন্টসরাও কিন্তু সেম স্কোর করতে পারছে, probability of getting the answer right, আর এইচ এর কিন্তু সেম অলমোস্ট probability of getting the answer right. So the discrimination index of this item is low discrimination. এবার আমি যদি একটা আইটেম এইভাবে ড্র করি, কার্ভটা এইভাবে যদি ড্র করি, এবার বলো এটা ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স কি হতে পারে? এখানে ডিসক্রিমিনেশন হাই হবে, কারণ লো এ তো একদম জিরোতে রয়েছে এবং হাই এর দিকে ওটা উঠেছে, তো এটা ডিসক্রিমিনেশনটা হাই হওয়া উচিত, কারণ এবিলিটির উপর কারেক্ট আগেন, Thank you, কারেক্ট ma'am. আগেন।
সবাই কি বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? জলি কিভাবে এটাতে মানে ডিডিউস করছে গ্রাফটা দেখে, আর কার্ভের স্টিপনেস আর স্লোপ কিভাবে কি দেখে আমরা কি করে বুঝতে পারছি কোন আইটেমের ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স খারাপ, কোন আইটেমের ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স ভালো? I Yes, would ma'am. want everyone to please respond because this is important. থেকে যাচ্ছে Yes, ma'am. হ্যাঁ এল হ্যাঁ থেকে এইচ এর দিকে যাচ্ছে, হ্যাঁ এলটা লো লেভেল, এইচটা হাই লেভেলে রয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে হাই ডিসক্রিমিনেশন। ইয়েস ইয়েস। অ্যান্ড এই যে ওপরের যে লাইনটা ড্র করেছি আরেকটা আইটেমের জন্য, তার মানে তার লো ডিসক্রিমিনেশন, বিকজ এল আর এটা এইচ এর মধ্যে এখানে লো লেভেল স্টুডেন্টরাও যে মার্কস পাচ্ছে, হাই লেভেল স্টুডেন্টরাও সেই একই মার্কস পাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। হুম। Is this okay for everybody? Yes, ma'am. Okay. ওকে। সো আমাদের এই যে আইটেম ডিসক্রিমিনেশনটা আমাদের কখন লাগছে? when do we require ICC? any point of time আমরা যখন একটা টেস্ট কনস্ট্রাক্ট করছি, আমরা তো আইটেমস, আমরা সবার আগে হয়তো 100টা আইটেম ক্রিয়েট করলাম একটা কোয়েশ্চেনের বা টেস্টের মধ্যে ইনক্লুড করার জন্য, তখনই আমাদেরকে এই জিনিসগুলো কন্ডাক্ট করতে হচ্ছে। আইটেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ভ দেখতে হচ্ছে, তারপরে ইন্টার আইটেম রিলেশন দেখতে হবে। we have to do a number of statistics to understand যে কোন আইটেমটা আমাদেরকে রিটেন করা উচিত, মানে কোয়েশ্চেনারে কোন আইটেমটা থাকবে আর কোন আইটেমটা বাদ চলে যাবে। as long as you have proper items in your questionnaire, reliability validity of the questionnaire will be assured. If that bad items, technically speaking. Is this clear? And the difference between classical test theory and item response theory. Bad items এর পার্টটা আরেকবারটি একটু বলে দিন। Bad items তাহলে কোনগুলো হচ্ছে আমাকে বলো? এই যে যদি আমি আইটেম ডিসক্রিমিনেশন, আইটেম ডিফিকাল্টি লেভেল যদি ধরে চলি, what are bad items? Any item যার হয়তো লো ডিফিকাল্টি লেভেল, প্রচন্ড লো ডিফিকাল্টি লেভেল, সে মানে লো স্কোরিং লো অ্যাবিলিটি স্টুডেন্টসরাও পেরে যাচ্ছে, হাই অ্যাবিলিটি স্টুডেন্টসরাও পেরে যাচ্ছে, বা হয়তো যেই আইটেমের ডিসক্রিমিনেশন ইন্ডেক্স কম, those are bad items. Any item that has a low discrimination value, difficulty level, those are bad items. Moderate item কোনটা হবে? Which is a moderate item? যার discrimination index is 0.5 and difficulty index is 0.5. Moderate to good item. Okay. Okay. Is this clear for everybody? আরেকবার বলুন মডারেট থেকে গুডটা। 0.5. যার difficulty level, an item whose difficulty level as well as discrimination index is 0.5, those are good items, good and moderate items. ওকে। And exactly যেইভাবে আমি আমার গ্রাফগুলোকে ড্র করেছি, ঠিক ওইভাবেই কিন্তু you can plot the graph of every single item that you have in your test.
And from there, you can understand which of items need to be retained and which of the items need to be left out of the final questionnaire. ঠিক আছে, কারোর যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বলো, না হলে we can end today's class here. না ম্যাম, কোনো সমস্যা নেই। সবারই কি তাহলে একমত? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। আই হোপ আজকে বুঝতে পেরেছো যা যা বলার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ বলো বলো বলো। বলছি যে ওই প্রজেক্ট রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন করছি। আমাদের যে প্রজেক্টটা করতে হবে তাতে হ্যাঁ। যে কোয়েশ্চেনিয়ারে যে আইটেমস গুলো আমরা রাখবো সেটাও কি এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে আইটেমস গুলো রাখবো, নাকি আমি টিচার মেড যেরকম হয় সেরকম ভাবেই করতে পারি, নাকি ফুল স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে আইটেম না ডিফিকাল্টি? না 3 মান্থসের মধ্যে এত কিছু করতে পারবে না, আচ্ছা ঠিক আছে? আচ্ছা। তো যেগুলো এস্টাবলিশড কোয়েশ্চেনার আছে ওইগুলোই হ্যাঁ ইউজ করা বেটার। না আচ্ছা হলে তো আচ্ছা। একটা মানে আইটেম ক্রিয়েট করতেই প্রায় 1 মাসের বেশি লেগে যায়। তো হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি। অত অত অ্যাডভান্সে ইয়ে করার দরকার নেই, যেগুলো মানে তো এটা just এস্টাবলিশড একটু বোঝার কোয়েশ্চেনার্স জন্য। আছে। হ্যাঁ 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 এইটা যেটা বোঝালে আজকে, এটা আমাদের বোঝার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পুরোটাই আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে অ্যাপ্লাইড সাইকোমেট্রিক্স এর। অ্যাপ্লাইড হ্যাঁ হ্যাঁ সাইকোমেট্রিক্স এর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো টেস্ট কনস্ট্রাকশন, তাই না? তো তাই হ্যাঁ জন্য হ্যাঁ। তোমাকে এটা শিখতে হচ্ছে, বাট এটা তোমার এই প্রজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে লাগবে না। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, ওইটাই প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে আমি এন্ড করছি তাহলে ক্লাস, ঠিক আছে? ওকে ম্যাম, গুড নাইট। And ওকে, thank you, গুড ma'am. নাইট Good এভরিবডি। night. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ, ম্যাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক এভরিবডি। ইউ ম্যাম।